మీరు 11 డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ మీ గురించి చదువుతున్నప్పుడు 11 డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ తెలుసు అని వికీలో ఉంది. నేను వెళ్ళి మార్చేయాలి. అంటే ఐఎమ్ నో లాంగర్ నాట్ పివి నరసింహరావు గారు. తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, జర్మన్, స్పానిష్, ఫ్రెంచ్, సో ఇవన్నీ నేర్చుకోవడం అన్నీ రాసిన అదే నేను వెళ్ళి మార్చాలి. సో ఐ క్యాన్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఐ కెన్ స్పీక్ 5 లాంగ్వేజెస్: తమిళ్, తెలుగు, అండ్ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ జర్మన్. అండ్ ఫ్రెంచ్ ఐ నో ఫ్రమ్, అంటే ట్రాన్స్లేషన్ కంపెనీ నడుపుతుంటే see there is something called the Germanic languages. So from German there will be Dutch and other Norwegian, where the root words if you read ante chaduvutunte నాకు తెలుసు what they are coming to it ani. In context I'll understand. Similarly I think with I can't claim, but Kannada and Malayalam you speak to me I'll understand. Ante titte నాకు అర్థం కాదు, but I learned to read and Kannada I can read and write. Malayalam I can read and write, but am I fluent ante ledu. But if you put me in Kerala for say about a month or so, I'll pick it up. That's the one thing that I'll probably say that I have a talent for. I'll shamelessly say, because I think maybe language is one thing that you naturally have. Either you can pick it up or you can't. I think there are people who have lived in this in a their non-native states. Say for example నేను ఇక్కడ తమిళనాడులో పుట్టి కేరళలో వెళ్ళి ఒక 20 years 25 years ఉన్నా కూడా there have been people who have not picked up Malayalam. I don't know if it is a refusal or they say they are not able to, their brain is not able to process it ani. And there is, on the other hand, there are people who can easily and very conveniently speak about 7-8 languages. And ఒక్కసారి ఒక foreign language, and Indians by default we are all somehow bilingual. ఎలాగో ఒక మన నేటివ్ లాంగ్వేజ్ ప్లస్ 1 అడిషనల్ లాంగ్వేజ్ మనకి ఎలాగో తెలుస్తుంది. అండ్ ఇంగ్లీష్ ఎనీవే హ్యాపన్స్ టు బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ స్ట్రాటాలో ఉన్నటువంటి మనుషులకి ఇంగ్లీష్ విల్ బికమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దర్ లైఫ్స్. సో వీఆర్ బైలింగ్వల్ ఆర్ ట్రైలింగ్వల్ బేస్డ్ ఆన్ వేర్ వీ కమ్ ఫ్రమ్ మోస్ట్లీ. సో ఐ థింక్ ఓవరాల్ వీఆర్ హార్డ్ వైర్డ్ టు పిక్ అప్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఐ థింక్. So I don't speak 11 languages, I speak 5. సో బేసిక్లీ ఈ లాంగ్వేజెస్ వచ్చినా కూడా 5 మాట్లాడే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. మేబీ తక్కువ అవ్వచ్చు, బట్ చాలా మంది ఉంటారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఒక ట్రాన్స్లేషన్ కంపెనీ పెట్టాలనుకోరు. మేబీ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. ఒక నార్మల్ వర్క్ నుండి దాన్ని ఒక రెవెన్యూ సోర్సింగ్ థింగ్ లాగా మార్చడానికి అసలు ఏంటి, ఎందుకు ఆలోచించినారు అట్లా? ఇంట్రెస్టింగ్. సో అప్పుడు నేను ఐ వాజ్ ట్రాన్స్లేటింగ్ జర్మన్. మా కజిన్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు హీ గేవ్ మీ మాన్యువల్ విచ్ వాజ్ 120 pages ఫ్రమ్ జర్మన్ టు ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇవ్వాలని చెప్పారు. And I said okay, and I did that. And from that the same company they said, hey, so German ante do you know somebody who translates from French to English and English to French ani? I was like okay. So this was going on, and then one of my mom's friends, she said, see, there is an opportunity there. That's a service, there is a gap that you can fill, and this is a niche. So language translation anadi, and I understood the beauty and the nuances of language and loss in translation. How can we say this particular word in a so we have translated movies into German. A film like Autograph I translated into German, and that's when I realized my god, how difficult translation is to actually give the essence of the movie into a subtitle and to also finish dubbing. So there will be, for example, ఇప్పుడు రంగస్థలం లాంటి ఫిల్మ్ని if I had to translate it to German అనుకోండి, how do you take all of those nuances into that one line or 2 lines? There is so much that goes on behind somebody saying one particular dialogue and why they wrote that particular dialogue. So avanni it was beautiful for me. Even in something as simple as an instruction manual, మీరు ఒక మాన్యువల్ మీరు ఓపెన్ చేస్తే, మీరు ఒక అప్లయన్స్ కొంటున్నారు, మాన్యువల్ ఓపెన్ చేస్తే మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్లో ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ డన్ బై అ ట్రాన్స్లేటర్ ఆర్ అ ట్రాన్స్లేషన్ కంపెనీ సమ్వేర్. సో ఇక్కడ అలాంటి ఆపర్చునిటీ ఉంది అని we found that, and I worked, and thankfully because I was traveling as a singer, it was easy for me to connect with native speakers. So beginning lone I made a decision that I will work with native speakers of a language, because తెలుగు నేటివ్ స్పీకర్కి ఉన్న ద లాంగ్వేజ్ కానీ ఆ లోకలైజేషన్ అంటారు కదా, ద కమాండ్ వుడ్ నాట్ బీ ఫ్రమ్ సంబడి హూ లెర్న్డ్ ఇట్ యాజ్ అ సెకండ్ లాంగ్వేజ్. Slang, dialect, anything that you have. Like there might be some things that you might say, కానీ నేను లిటరలీ తీసుకొని దీనికి మీనింగ్ ఏంటి అని నాకు తెలియదు. So when you're outside and you're coming and learning a language, from outside or something. I learned Telugu as a second language in school, Chennai lo unnappudu. But it's only after I came to Hyderabad that a lot of these words that people are using. So నాది చాలా గ్రాంథికమైన, అంటే చాలా బుక్కిష్ తెలుగు అంటారు నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా.
సో ఫస్ట్ వెన్ ఐ సా సమ్ ఆఫ్ దీస్ మూవీస్ వేర్ ఐ వాస్ గోయింగ్ టు డబ్ అంటే ఏం మాట్లాడుతున్నాను నాకు అర్థం కావట్లేదు తెలుగేనా. ఐ వాజ్ లైక్ నేను అంటే ఏమంటున్నారు నాకు అర్థం కాదు బికాస్ ఐ యూస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ చెన్నై అండ్ ఐ డెంట్ హ్యావ్ ద టైం ఒక వైపు, ఇంకొకటి యునో ఇట్ వాస్ నాట్ సో డెమోక్రటైజ్ దట్ ఆల్ మూవీస్ విల్ రిలీజ్ దేర్ ఆర్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. ఐ వాజ్ ఇన్ వాచింగ్ మూవీస్ ఆల్ ద టైమ్, ఐ వాజ్ నాట్ కన్స్యూమింగ్ మూవీస్. సో అంత స్పీడ్గా యూనో అందరూ ఫిల్మ్లో మాట్లాడుతుంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ టు లిసన్ టు ఇట్ లైక్ 10 times 15 times టు అండర్స్టాండ్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ యూస్ టు లిసనింగ్ టు దట్ కదా. ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అండ్ మా ఇంట్లో ఏంటమ్మా అని ఇలా మాట్లాడుతున్నటువంటి తెలుగు. సో ఫర్ మీ ఐ వాస్ లైక్ ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ దే వర్ సేయింగ్ అంటిల్ నౌ ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ థింగ్ ఆల్ టుగెదర్. ఓ బేబీలో డబ్బింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఇట్ వాస్ లైక్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ రాజమండ్రి యాస కానీ వాళ్ళు తిడుతున్నటువంటి లైన్స్ కానీ దట్ సమాంథా డెలివర్స్, I had a very tough time. I think that was probably the longest I've dubbed for a film. About 7 to 10 days I took for a film. I usually get done for a movie in a day or something. But chesi, but I had such an amazing time doing Oh Baby. But such a beautiful learning experience with Bhopal Garu and Nandini Reddy.